Now, most of the cases I know for maka breast cancer now be at a point where na all go too late. Mana I chọpụta na ọ bụ na achọpụta n'oge gbochie ya n'oge that na that person ekwesịrị ịnwụ as a result of breast cancer. And talking about breast cancer, achọpụta na breast cancer bụ the #1 cancer n'ebe ụmụ nwanyị nọ. N'eziokwu nwoke na ụmụ nwanyị nwere ara ọkụ ya? Yes, nwoke na-enwe ara, nwanyị na-enwe ara, mana nke nwanyị bi ọ na-aka ebu ibu, ọ na-adị very prominent ma ọ bụ ndị suru oyibo. So mana ebe breast cancer dị n'ụmụ nwanyị ka ọ na-adị very very common. Ụmụ nwanyị na-akacha enwe ya. Ana akpọkote kansa niile ụmụ nwanyị na-enwe, nke izizi nke gba first bụ ife a na-akpọ breast cancer. And one thing about breast cancer is that na ọ na-ebido onye ahụ nwee ike igbochite ya. Na o nwere a lot of cases of ndị nke ha oge ụka pere mpe ha chọpụta ya, ha eme ife kwesịrị ime about it. From there they will be totally. Then achọrọ m ịgwa anyị ife a na-akpọ risk factors. Ife ọ ga-abụ mmadụ nwee, ọ bụ na chances ya inwe that cancer dị a bit high. Number 1 bụ mmadụ ịbụ nwanyị mee ka the risk factor dị high. That once somebody is a woman, once ahụ ga-ebụrụ nwanyị, ife o gosi bụ na ọ dị possible that na that person nwee ike inwe ife a na-akpọ breast cancer. The second thing bụ na onye ahụ na-eme okenye. Onye ahụ na-eme okenye. One thing about cancer in general bụ na ọ na-adị very difficult or rare inweta cancer na ụmụazị na-etoite. Ọ dị possible, o nwere some cancers a na-enweta na ụmụazị. Mana cancer na-akacha njọ, ọ na-adị very common na ndị na-eme okenye. So nwanyị na-eme okenye, ife o gosiri na chances ya inwe cancer or breast cancer na-agbagonyite. Ọzọ dịka ibia bụ na onye nwe nwanne ya nwanyị or somebody na family ya nwee breast cancer, ife a na-akpọ family history of breast cancer. That's onye nwee family history of breast cancer, ife o gosi bụ na that cancer not dị possible na ọ dị n'ọbara onye ahụ, and that person need ịkpachapụrụ anya very well so that ka ọ ghara inweta that breast cancer. Then o nwere other ones ga increase kwa somebody's chances of breast cancer. Ife dịka onye nwebugo surgery n'ara, maybe oge onye ahụ na-agbanyite oge ọ bụ nwa agbọghọ na o nwere otuto n'ara, ọ ga-aga wepụ ya. Ife o gosi bụ na the person nwere higher chances of inwekwa otuto ọzọ, and it's possible na nke ọzọ ga-enwe nwere ike ịbụ breast cancer. Anyị na-anweta ife na-egwu. Okay. Then ọzọ dịka ibia bụ kedu otu breast cancer si amalite? How does breast cancer start? If I chọpụta ka dịka doctor oyibo bụ na most cases of breast cancer anyị na-afụ na-ebido obere. That most times ụmụ nwanyị ga-asị gị na ha notice na onwe ife dịka obere mkpụrụ ha na-enotice n'ara ha, and most times when they notice it, eche no nwere ife ọ bụ, they may not take note of it or ha ma ji akpọrọ ife. Mfe mara ife na-eme, o nwere ike ope mpe dịka mkpụrụ beans. From there it will start increasing. Ife mara ife na-eme o bugo ibu. By the time onye na-agba ụlọ ọgwụ asị ya na ọkpọnyitego na the stage ya has increased to ife a na-akpọ stage 4.
and at that point, what if I get? So the commonest symptom I na focus when it comes to breast cancer, but one lump. If I na oral area lump in the breast, and usually since we go only one video. All one day they notice now one of the breasts now the color they change. That most times when we go on this color breast, I notice not the corner they say darker on a jizi oji carrier otoko sirede. Or you notice say now the color na this or the color of the breast is ready. None of them some changes in the breast. Or when you notice here now the way around the surface of the breast is ready, abroso to ready. When you can notice say that now none of them pain na the breast. Here are some of the different symptoms. One you could see or notice say or there at alarm or one is say check no or when anything dey wrong na that breast. That no we cannot say na mboro na the breast, or that now the color dey change, or that no they notice that particular breast dey woozy and blue. Or sometimes the person can notice say that now the size of that breast now this is bigger than normal. Why never will agree with me that now only one of the breasts now can cause up here. In only mirror your breast, you will notice that one side is normally naturally carry the other side. Mana you notice is there now that one no dey smaller. There's a corner do the same thing with the bigger the same size. It means that the smaller is increasing in size of here, or that can be bigger. Carrier. It means that now there's something wrong with that particular breast. It can be a symptom that now something wrong is going on there. That is change in the size of breast. And different things one you need the to be able to detect and prevent against breast cancer. That is why how do you prevent against breast cancer? Number one, bro, if I now some screening or to madugesi na where chopota or prevent against breast cancer. If endo ibu na breast self-examination. Breast self-examination. If o mean ibu na onye ahụ na onwe ya iji akia na examine area. That now every woman should be familiar with her breast. One ọbụna kwesịrị ịma otu area dị. Because if you don't know or if you are not familiar with your breast, and when any changes, if there is any abnormality, you notice say that no when something dey wrong with it, you would not know. Man, openly the familiar, you have to put that now. Okay, now this is my left breast, the smaller. But it's as if it's becoming bigger, and hence it can make something about it. And though you both say now that every woman that wants to go the age of 20 years, once every month, you should be doing if I now breast self-examination. If I mean if now once a month, you will see in on a mirror, ijirakage examine your breast. Quote SMia. All the very simple. Once a month, you put out again, you will stand in front of the mirror. You put mirror. Then you will akan nigi ijiria where area around your left breast. You will akepe where metugasia around the right breast. If an appear breast self-examination. In the you also try to AP around onwaragi. What are you trying to check?
In a you are trying to check now, and when is there any lump in that breast? You're also trying to check now, and when any change in color in your breast. You are also trying to check and then when change now the size of the breast on a change. And you're also trying to check now. Oge na api aka n'ọnụ ara gị. Ị na-check na onwe mmiri na-esi ebe ahụ apụta. Nwaanyị ọbụla na-adịrị enye nwata ara ekwesịrị ọ ga-abụ pịarị aka mmiri esi ebe a na-apụta. O notice na onwe mmiri si ebe ahụ apụta. Whether on acha white or acha green or acha obara, it will mean that now something is wrong with the breast, and hence onya need ego no check when something name na that breast. If I na breast self examination, I want to power. So once every month, every woman should be doing breast self-examination. Around the breast. And eventually equal at this point that now I get notice now some time notice some na the breast. Up here. So good announcement. 31 to 40 income. Okay, the number have number 31 to 40 because Bianca new nafa 31 to 40 na Bianca. So we notice that now once now sometime okay time that they will notice that now when some little changes and they notice that the breast all the normal. Apart from breast self-examination, the next thing is very important. If I now breast ultrasound and mammography. If o mean na onye ahụ ego n'ọgwụ ebe a na-eme lab ewere ife dịka ife onyonyo wee kirie the breast wee check na onwe any changes onwe abnormalities onwe mkpụrụ ọbụla a na-notice na that breast. Because sometimes all the possible na iji aka gị check na onwere ife ifo. But machine check or you can notice something there. That is why he made that ultrasound and mammography were very, very important. Then also we find out clinical breast examination. If you mean that one young who bear the health workers, the doctors, the nurses, ejiraka where examine the breast, where maru no wefe they are na haga full na the breast. Because sometimes when we can keep the hagi we one is faithful. Managers no check here and then notice no when something wrong with that breast. So that is why that clinical breast examination were very important. If I do this thing is because, as I said initially, that now I have to go a whole lot of cases where one they are with breast cancer, and at that point, all they go very late. At that point, one if get music about it. Mana, I notice here at that initial stage, you go at the very, very early. If I about stage 1, that person can be completely cured. Manonya and Dezo got it very, very late. On what if or get music about it. And that is why I join a maka breast cancer today, especially those who are basara omowani. Then coming to Kebasa Omoke, they found out about prostate cancer. I don't go here before. Prostate cancer. Prostate bone. Ife Chineke tinyere na-arụ nwoke niile, ụmụ nwaanyị adịrị enwe prostate, ọ dịrọ na-arụ nwaanyị. Prostate bụ ife Chineke tinyere na-arụ nwoke, and ọ na-enyere aka nwoke ịtụba nwaanyị ime. And one thing about prostate bụ na ebe o si wee dịrị a na-achọpụta na prostate na nwoke na-eto prostate ya na-eto. And that is why most times I have to go some
ụmụ nwoke ọ ga-abụ ha na-eto a na-enwe nsogbu ịnyụ mamịrị ọkwa ya yes o nwere lot of ụmụ nwoke a na-enwekarị problem about ịnyụ mamịrị and ife na-akọ ọsụ karịa bụ that prostate and achọrọ m ikwu at this point that na ebe ọ gbasara nsogbu prostate enwe nke bụ kansa nwee nke na-abụrọ kansa and nke kacha dị common n'eziokwu bụ nke na-abụrọ kansa mana ha na-abụ na-akọ ọsụ karị nsogbu mamịrị. Nke kacha dị common bụ nke na-abụrọ kansa. O nwere lot of ụmụ nwoke na-enwekarị nsogbu with mamịrị and ha gụọ n'ọgwụ echekicha agwa ha na ha nwee prostate enlargement mana nke ha nwee abụrọ kansa. Ike nye ha ọgwụ o mee ha operation or Dr. Mazoto ga-esi wee treat ya sometimes o nke tinyere ife a na-akpọ catheter ka help ka ejiri ka wee nwee ike na-anyụ mamịrị. Mana ife anyị ji ekwuru maka nke bụ kansa is that na the same way breast cancer ji wee bụrụ the #1 cause of cancer n'ụmụ nwanyị, prostate cancer bụ the #1 cause of cancer n'ụmụ nwoke. So and that is why nwoke notice say that na ọ na-enwe nsogbu ịnyụ mamịrị. Ife ọ nidiri ime bụ na ọgwụ na ọgwụ o nwee test dị aṅa a ga-enidi ime. Ife eji emere that test bụ ka echekie na nsogbu mamịrị a nwoke a na-enwe or from prostate problem nke bụ kansa ka nke na-abụrọ kansa. O nwere different tests a na-emegasị and depending on nke achọpụta o nwere ike enye onye ahụ ọgwụ. O nwere ndị nke a ga-abụ ịga operation ka a ga wepụ the prostate or depending on nke achọpụta n'ụlọ ọgwụ. So that is why as nwoke ọbụla especially na-eme okenye ịnotice na ị na-enwe nsogbu ịnyụ mamịrị ịnidi ka ị gaa ụlọ ọgwụ. Anyị na-aghọta ife na-akọwa. Then finally ife chọrọ ikwu n'ikpeazụ bụ ife gbasara ịnwụ ọgwụ, especially ife gbasara ịnwụ antibiotics. I noticed that several times ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ife a na-akpọ drug abuse. Ha bute ọgwụ amara ọgwụ bụ ya ahụ eguru tie n'ọnụ. Once isi na onye ahụ the next thing ọ gaa ebe a na-ere ọgwụ ọ ga buru antibiotics ọ nwụọ. And that na we've noticed that ya bụ the #1 cause of ife a na-akpọ antibiotics resistance. That na mmadụ na-aṅụzi ọgwụ kwesịrị ịrụ ọrụ ọ ma nrụzi ọrụ o kwesịrị ịrụ because na onye ahụ anwụ gị anwụ karịa otu o si wee kwesịrị ịnwụ ya. The body adịgo resistance to that drug and that is why #1 ịgụ ụlọ ọgwụ enye gị ọgwụ si gị nwụọ ọgwụ a 2 times a day for 5 days. Biko nwụọ ya otu esi wee dee ya because I notice na sometimes we ga-asị gị nwa ya for 5 days enwe for 2 days enwere onwe gị ifiluo na ife na-eme gị anago igboro dị ọgwụ drọpụọ. The next thing ị ga-achọpụta bụ na because na that ife na-akọ ọsọ treat that very well the person the ọya dezi again ọ bịazie otu ọ ga-esi wee ka njọ. Enyezi onye ahụ that particular drug enye ya that time ọ ma arụzi ọrụ. So enye gị ọgwụ ị nwụọ ya otu esi wee sisi nwụọ dị ọgwụ. Then enyekwa gị ọgwụ adịnọ eme enye gị ọgwụ a because n'isi na-awa gị isi wakwazie gị ọzọ ị were afọ ọgwụ ahụ ị ga ebe a na-ere ọgwụ si anye gị ọgwụ a nọọ ọgwụ enye gị isi na-awa gị ọ dịrọ mma. So and that is why we need to tell us biko ọ na-adị mkpa ka anyị ṅụọ ọgwụ anyị otu esi wee dee ya and don't abuse drugs. I ghọtara ife anyị kwuru so bad. Thank you very much. Ndewo. Gwakwalụ na ya aka nọ.